Yo 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 yo, welcome back again with me in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead, gua Valhead cuy. Kali ini gua mau mainin game baru rilis lagi, yaitu sequel atau series dari lanjutannya Arcanite ya, yang lama. Ini judul atau title gamenya is Arcanite Anvil cuy. Nah, gimana sih keseruannya ya? Kita akan lihat langsung. Ini kita pilih gender cuy. Ternyata no gender lock ya. Bisa cewek, bisa juga cowok cuy. Tapi gua akan pilih cowok sesuai dengan gender gua aslinya apa. Nah, gua belum tahu juga ya ini MMORPG genre gamenya, multi-massive online role playing game, atau action RPG. Jadi cuman hack and slash, tebas-tebas musuh ya, tapi kita nggak ketemu sama player-player lain, jadi nggak bisa mabar sama kawan, sohib, teman, ya keluarga, ataupun sama random player. Tuh, kau datang katanya, kau sampai katanya. Apa yang membuatmu sangat lama? Aku tertahan. Mohon maaf katanya. A blessing, solely yours, stolen and tainted. Your fate isn't confined to one path. This time, leave no regrets. Travel forth, administrator. Kita tuh jadi bertindak sebagai administrator ya. Gua agak ngerti nih maksud administrator di game ini tuh apa gitu cuy. Grafiknya cuy, ngeri bener grafiknya. Waduh, mantep bener. Lu kagak akan nyesel lah main Arcanite ya, Arcanite Anvil ini. Lu kagak akan nyesel cuy, asli. Cuman memang ini harus Android 12 ke atas cuy. Jadi gua juga harus upgrade device sebelum bisa mainin ini, karena device gua Android 12 aja tuh udah nggak bisa mainin ini cuy. Padahal RAM 8, memorinya 256 juga, itu juga tetap nggak bisa cuy. Jadi kalau bisa sih ya kalian upgrade device lah ya. Jadi ya mungkin dijual handphone kalian yang lama atau smartphone kalian yang lama, langsung tukernya beli laptop aja cuy. Karena kalau laptop kagak pakai Android versi ya, jadi dia hampir bisa lebih lama lah berfungsinya. Wah, ini sistem battlenya kayak begini cuy, mantep bener. Ada damage result di atasnya ya cuy. Jadi kalau misalkan kita lebas nih kayak gini ya, itu ada apa? Ada damage resultnya gitu cuy. Ada hasil damage di atasnya tuh ada gitu. Dan ini grafiknya nggak tanpa jeda ya, karena ini udah pakai, memang sudah pakai ini cuy, sudah pakai apa, Unreal Engine 5 cuy. Battle skill usage. Ini cross platform anyway, jadi kalian bisa mainin baik itu di PC ya, laptop, atau kalian mau mainin di mobile ya, mobile device, mau itu di iOS dari App Store atau dari Android di Play Store. Nah, bisa juga lewat PlayStation cuy. Ini bisa dari gadget juga, dari PlayStation ya, dari konsol gitu. Tapi ini di PS4 sama PS5 ya cuy. Ultimate. Nah, ketika pakai ultimate energi, kita bisa pakai skill ultimate cuy. Seperti ini ya. Mantep no.
Gue juga nanti hari ini rencana mau record ini cuy, mau record WWM Wuthering Where's Wind Met ya, Where's Wind Met WWM cuy. Karena sebelumnya gue belum sempat. A legacy, a tomb, a lonely soul. Ini mirip grafiknya kayak Farsha apa ya, gue lupa judulnya. Itu juga baru rilis dari MiHoYo ya, dari HoYoverse Lab atau MiHoYo Corporate, MiHoYo Company, pembuat developer game, pembuat Genshin Impact lah sama HSR cuy. Nah, bos nih, bos pertama cuy, kayaknya. We can no longer retreat. Let's strike forward. Use your true weapon. Forge a path for the living. Jadi ini kalian kalau misalkan memang lagi stres habis pulang sekolah, pulang gawe, kerja ya, pulang kuliah gitu ya, pokoknya habis stres dimarahin bos, dimarahin atasan kalian, dimarahin sama dosen, sama guru, And our fate. atau mungkin merasakan sesuatu hal yang In mengecewakan, the ashes. kalian bisa mainin ini cuy, karena ini gamenya literally ya, jujurly nih, penilaian gue pribadi personal, ini bagus bener cuy, asli. The end. Jadi lu bisa ngelepas stres lu lah dengan hack and slash ya, bantai-bantai gitu. To face your final trial. Nah, kita harus menghadapi final trial katanya, jadi tes terakhir ya sebagai administrator. Cuman gua masih kurang paham ya alurnya, karena gua nggak mainin Arcanite yang pertamanya, jadi kurang begitu paham yang dimaksud dengan administrator di sini itu apa gitu cuy. Gua kurang tahu ya. Even you have decided to help me. Bahkan kamu sudah memutuskan untuk menolongku katanya. Beuh, anginnya itu loh cuy, anginnya. Dan ini kalau kita nginjek salju, kalian lihat tuh. Aduh, kalau nginjek salju itu benar-benar ada tapak langkah kaki kita cuy. Nah tuh lu lihat ya. Kalau kita nginjek saljunya, itu benar-benar ada kayak bekas pijakan kita tuh ada gitu cuy. Bos nih, kalau udah kayak gini-gini biasanya bos. Ini maksudnya apa ya? Ada kayak Great Tomb atau makam raksasa apa gimana ini cuy? Kok banyak kayak batu nisan ya? Tiba-tiba keluar cahaya semua. Apa ini ya? Kayak hieroglif. Jadi kayak lambang-lambang yang diukir di bebatuan, kayak di piramid ya. Terus di piramida suku Aztec juga, nggak cuma piramida yang Firaun di Mesir doang ya. You sacrificed yourself. Truth be told, I've always wished that you would find the answer on your own and find your true self. Oke. Tuh cut scan-nya cuy, itu ada kayak piramida gitu ya, triangle. Ada segitiga di atas langit. Oh, ditabrak cuy. Kita summoning ini, summoning tower. Dan towernya nabrak itu cuy, nabrak segitiga itu. Ini udah siapa nih? Wih, lihat lu lihat cuy, ini ngeri banget.
Wah kan bener kata gua, apa cuy? Lu lihat tuh, anjir. Waduh. Bosnya udah kayak Shingeki no Kyojin ya. AOT, Attack on Titan. Ya, AOT. Udah kayak Titannya di AOT cuy. Itu kayak ketusuk-tusuk pedang-pedang raksasa ya cuy. Kita lawan, kita coba. Apakah MC kita nih, main karakter kita adalah hero dari isekai, pahlawan dari dunia lain, dan sekuat itu kita untuk lawan bos namanya Ereignis coy. Ini kayak ini juga ya, kayak bos-bos yang ada di Elden Ring coy. Anjir, kalau ini di dunia nyata ada, lu kena kepalan tangannya bos ini, waduh langsung jadi rempeyek bro. Waduh. Nah ini gimana nih, nanti mungkin ya gue juga akan mainin yang Arcanite pertamanya dah, jadi biar korelasi konteksnya tuh dapet gitu coy, hubungan antara Arcanite pertama sama Arcanite kedua nih. Skillnya cuy, pakai skillnya enak bener. Pokoknya kalian bisa spamming skill di game ini ya. Awas anjir, dia nyabut pedang yang ketusuk di badannya dia sendiri ya, terus ditarik gitu aja. Widih, ngeri bener. Dar. Itu kalau kena langsung belah dua coy. Hilang, tapi hilang cok. Yihah, ada. Serang dulu, serang lagi. Yuk kita bantai dulu coy. Iya. Mampus lo. Berarti ini dikendalikannya sama Loli ya, kayak Venena jadinya cuy. Venena juga kan kalau di Toram Online ada Venena besarnya, tapi ada si Lolinya kan yang ngendaliin di atasnya. Ini tinggal 1/4 lagi darahnya. Kalau kita tebas-tebas, skill aja, bagus. Dar, emang ini harus dihancur-hancurin dulu kayaknya cuy, pedangnya, biar kita bisa nyerang si bosnya juga, baru bisa nyerang bosnya ya. Ini celup. Do not forget our promise. I'll be waiting in the north. Nah, dia bilang katanya akan nunggu di utara cuy. Jangan lupakan janji kita katanya. Janji apa ya? Ini kelincinya cuy. Ini keren sih ya penampilannya ya, kalau bisa cosplay di Toram Online pakai
kostum begini keren cuy. Ada kayaknya, kalau dicari sih ada cuy yang mirip-mirip. Karena topeng di Toram Online juga banyak jenisnya coy. Activate apa ini? Kayak ini ya. Kayak ada timernya gitu, ada waktu, ada pewaktunya gitu. Apakah ini mesin penghitung mundur kehancuran dunia apa gimana nih? Kayak ada jantungnya anjir. Kayak ada ini ya, kayak ada nyawanya. Do not forget your mission. Jangan lupakan misimu katanya. Jangan lupakan kamu itu siapa. Kayaknya MC kita I remember. Oh, aku ingat. Gua kira amnesia ya. Who are you? MC kita. Siapa kamu katanya? The administrator. Oh, bukan administrator cuy, tapi administrator. Jadi apa? Pengatur keakhiran gitu coy. Dia yang pengatur hancurnya bumi apa gimana nih? Kita kasih nama. Tiba-tiba oh ketemu nih, ini yang katanya nunggu kita di North coy, di utara. Endman, it's alright. The Endmin. Endman's just a little weak. Widih, karakternya cuy, loli ini enak nih game-game kayak gini nih. Kalau buat bikin ini enak cuy, kalau buat bikin kerajaan harem, koleksi ciwi-ciwi. You're awake, Endman. Nah, kau sudah bangun, Endmin. Endmin itu ternyata kayaknya bukan sebutan jabatan ya, cuy. It's alright. Administrator tuh. We're Jadi at a kayaknya safe nama place. kita. Apa gimana nih? Baik, ini baik-baik saja katanya. Ini adalah tempat yang aman. Oke. Where am I? Di mana aku katanya? This is the OMVD Jung, the base of Enfield Industries, and our home. Semua yang ada di sini itu Enfield masuknya. Enfield Industries? Take a deep breath. We can work through this at your pace. This Ambil mask nafas is a dalam suppressor for katanya. stabilizing your vitals. You've Oh, ini slept untuk for 10 years menstabilkan and your conditions aren't titik exactly vital di stable tubuh yet. kita cuy. Apa topeng ini I can ternyata hardly recall anything. aku sangat sulit Who are untuk you? mengingat semuanya. Siapa kamu katanya? Alah, lupa ingatan anjir. Bener My kata name is gua anjir. Perlita. Namanya I'm the Perlika. supervisor of Enfield Industries. Nah, Will dia you get reacquainted with supervisornya. this place? I will also be in charge of your well-being. You might not remember this either. You've always been the leader of Enfield Industries. You are the paragon and most important companion of every Enfielder. Oke. Apologies. My mind's completely blank. Gua nggak akan banyak ngomong ya cuy, karena nanti ngeganggu cut scan, ngeganggu potongan video in gamenya.
Anjir, udah dikupas But for someone like bagaikan you, raja. this fresh new beginning might just work out. In any case, welcome home, Administrator. Tuh kan, administrator cuy, bukan administrator. Jadi bukan admin. Gua ngiranya tadi awal administrator ya. Anjir, lepas kacamata masih pakai kacamata lagi. Missions are complete. We can now take you on a tour. This is our HQ. She is the pinnacle of human science and technology. Originium-powered multi-surface vessel, Dijong. There was a time when we were close to losing Dijong, but we followed your lead and saved the ship. Dijong survived the day. Ever since then, we've kept her at low orbit and minimum power. We're now repairing Dijong using ground-supplied materials. The ship is also where we Ini kayak di develop masa new depan ya cuy. technologies. Sorry. I remember nothing at all. Don't blame yourself, Administrator. Follow me. Ikuti aku katanya. Ini luas bet coy. Mapnya ya, petanya. Jadi ini tuh tempatnya namanya Dijang ya. Sebuah industri dari Enfield. Nah, tapi gue masih kurang tahu ya Enfield itu sebutan untuk apa gitu. Untuk pasukan, sebuah pasukan dari kemanusiaan, dari humanity. Oh, itu bumi coy. Kita tuh di luar angkasa. Isn't it? I saw it in my memories. It's Aku melihatnya Talos di Talos, Our bukan home. bumi anjir. Rumah kita katanya. Everyone calls Talos 2 a planet. But truth be told, it's actually the second moon of the planet named Talos. Much about Talos 2 remains a Second mystery moon. to Oh, us. jadi ini tuh sebenarnya bulan kedua, We're coy. also facing enemies Bukan that once planet. threatened our entire civilization. But since you're here, I believe that Enfield is capable of overcoming these challenges. You once carried this piece of Originium with you everywhere. Oh, ini Originium. Kayak metal Every baru ya. specialist tech division Originium. operator carries a piece of proto-rig. The mineral helps teleprotocol triangulation. This is your very own proto-rig, and it carries secrets only privy to you. Oke. it's responding to my call. Ini respon It ke seems to know me panggilanku really well. katanya. Sepertinya dia sudah mengetahui itu seperti sudah mengetahui tentangku dengan baik katanya. Everything we need for our survival would be impossible without Originium. The mineral powers our machines and is the basis of the arts we wield. Skill kita juga art ya disebutnya. Itu pakai Originium coy, kekuatan Originium. The spark from our distant origins was meant to create a new place to call home. But war destroyed our Dan first landing. untuk ngejalanin semua mesin juga pakainya Originium. We paid a bloody toll that left us battered and ruined. To revive our civilization, you led Enfield and developed the proto-rig technology, as well as its ultimate evolution, the Protocol Automation Core. The fruits of our labor.
Yes. Our plan is to deploy automation cores throughout the civilization band. This will boost our industrial capacity and fulfill its special mission. Special mission. Reboot of life. Wah, mau nge-restart ulang kehidupan anjir. Ribut ya. Someone very important commissioned us with the Zeroth Directive. Your awakening, as well as the mission and plan I mentioned, are a part of it. So, who commissioned it? You did. Enfield. Jadi tadi tuh baru intro cuy. Segitu panjang itu baru intro cuy. Nah ini baru masuk nih ke gamenya. Yes, the Endman is with me. Ada What sesuatu happened, nih. Fiona? Fiona anjir, batur gua. Temen gua anjir. Cuman beda hurufnya. Ini pakainya F. Oh, temen gua pakainya V anjir. Oke. Moments ago, simultaneous self-destruction occurred to the orbital landing relay drone squadron. The communication blackout is expanding towards Valley 4, and the status of the delays along the route is now unverifiable. At the same time, we are picking up extremely intense angeloid energy signals from the area. We are hailing the hub base on every channel. So far, they haven't responded. The whole place is offline. Oh, The plan offline. was to bring the Endman to the base in 10 days. But the hub... We can't wait that long. Fiona, prep for my drop at once. Anak gua Now? balik dari sekolah cuy. Okay, I'll run the checks. There's surface interference. Current situation is too risky. Unguided emergency drops might deviate. We'll drop you to the area near the base, out of concern for safety. Director Chen and Oh. Andre are at the hub base. In accordance with the Director Chen. contingency plan, they will take control of the scene as critical events happen. Fiona, keep hailing the hub base, regardless of whether Fiona we've received aja. any response from them. Fiona. Inform them that I'm coming soon. Also, tell Operator Chen to rendezvous with me there. Fiona, nama lu dipanggil di game ini cuy. Initiating alignment. Target, Valley 4. All systems green for landing. Oke, Fire away. tembakan. Oh, tembakan apa nih? Talos 2. Oh, untuk ini ya, untuk masuk ke tembakan katanya. Need a progress update, Fiona. I'm still trying to reestablish Butuh contact. proses katanya ya, Fiona. Oh, ini Fionanya nih. We have multiple unknown objects Sama si coming back. Perlika. Anchors, Ini Supervisor Perlika ya tadi. hold on tight, Endman. Naik motornya keren anjir. Beuh. Idih. Dah. Tiba-tiba hancur. Kita jatuh. Wah, yang nyetirnya harusnya si Enfield. Si administrator ya. Jangan si Perlika. MC kita lah yang harusnya nyetir. Masa cewek yang nyetir? Itu dari Stay belakang gitu close loh. to me, Administrator. Dekat denganku katanya ya, administrator. Confirm. Oke. Apa nih, while holding down press. Oke. Kita bantai. Dar. Dar. Set. Tebas. Iya, tebas. Sebenarnya kebalik kayaknya. Administrator. Kita yang harus. Are you hurt? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Katanya. I'm still good. Kita jawab aja I'm okay. dan tidak terluka We'll have gitu to ya. walk the rest of the way. The
Kita harus even managed jalan to reach this place. di sisa jalan ini The katanya ya. situation in the field is far more severe than our previous estimates. Nah, seperti penyambutan yang hangat Actually katanya hoped for a dari gentler musuh. reception than this. The hub base still isn't picking up our calls. We need to hurry. Kita butuh cepat katanya. This Angelos looks dangerous. We need to be cautious. We can focus our attacks to bring down its defenses. Untuk mengalahkan defense-nya. Kita kalahin, ya, jebret lagi. Dar. Let's use the same tactics to take down the remaining enemies. Kita lanjutin This lagi rope cuy. looks sturdy. Some of the survivors probably like Sepertinya tali ini terlihat sangat kuat katanya. What's that sound? There's something in the skies. Anchors. It's the anchors. Call the base. Hurry. To me. Over here. Move. Ah! Hello? Hello? Dr. Chen isn't picking up the call. Forget it. Let's just get ourselves out of here. Maybe we should use this rope. But it's a long climb up there. Zip it and start climbing if you want to live. Quickly! Something's coming! Ah! this should be the way. Naik, Let's continue, sip. Benjamin. Nah, kita loncat, set. Iya. That is an anchor. Anchors are capable of spawning angeloid. Anchor. They pose Jadi a major kayak threat ada to itu ya Talus. cuy, yang We must find the anchor tuh survivors. apa? Duh, gua lupa bahasa Indonesianya. Jangkar. Ada jangkar kayak jangkar kapal ya. Kapal laut biasanya yang pakai jangkar. Kita disuruh ke sana, ke arah sana. We need to Ada break musuh. through here ASAP. Time to adopt team combat tactics. Kita harus bisa menerobos dari sini katanya ya. ASAP. Ada combo juga cuy. Penggunaan combo skill. Dar. Seize the chance to press the attack. Our strikes are more effective when we coordinate. Let's take down these enemies together. Wih, sedap. Hancur. Yap. Serang lagi. Babat aja. Ya. Serang terus. Ya. Iya. Dar. 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 Nah, serang terus. Ya. Dar. Benar. Nice. Damages are so severe. Director Chen has always kept the hub base in good order. But if she lost control of the area, things inside the base could get bad. I hope for the safety of our people. Wah, dia si Firlika ngekhawatirin keselamatan dari orang-orang di sini ya, penduduk di sini. Ini nggak ada lootingan kayak ini ya, game lain yang mirip-mirip kayak gini suka ada lootingan di sekitar, kayak HSR juga suka ada chest, ada treasure chest ya.
peti harta, tapi ini di game ini kayaknya nggak ada. Itu lagi ada battle coy. Udah diserang sama kayak monster mesin ya. Lead them to us. Careful. Kita nih pahlawannya yang turun. Set. Dar. 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 Commence L7. Iya. Dar. Set set set. Dar. Wah, tadi yang terluka. Loh, kok perempuan semua anjir? Oh, nggak ada cowoknya. Kirain pasukannya cewek semua. Tapi ada ininya ya, ada Qin Jiangqi. And I'm glad that you're all right, Director. Ini kayaknya buatan developer Cina, coy. Game Arknight Enfield ini dan Arknight pertama juga developernya dari China. Soalnya nama-nama karakternya juga NPC-nya ya, non-player karakternya kayak gini nih, Qin Jiangqi. We must find a way to stop the anchor. Supervisor Perlica, may I ask who this? Ah, of course. This is our administrator. Administrator? Are we talking about the administrator? Berapa banyak orang yang membicarakan tentang aku gitu. Valley 4 have never seen you before, Endman. News of your awakening gave rise to plenty of gossip and rumors. When we received the message from Dijon, the entire crew tried to plan a welcoming ceremony. But just a few days later, we were suddenly attacked. I didn't expect you to arrive here in the midst of the battle. We're here to help, Director Chin. Do we have any news about the missing personnel? Direktur ya. Si Qin Jiangqi The ini. Angloid just kept attacking. Terus Security dia elf division can kayaknya only cuy. maintain a limited security perimeter. Karena lihat People kupingnya here are dah. in danger. I suggest we delay our earlier arrangements, Administrator. Kita pilih yang atas saja ya. Good, Kita pilih yang Administrator. atas. I knew you would say that. Director Chin, we'll handle the hostiles in the base and direct any of your missing staff to the control tower for safety. Ah, wonderful. Your help will set my mind at ease. Good luck out there. By the Si way, ini Pirlika I'm not juga seeing supervisor Sir Pirlika Andre ini juga dia anywhere. half human where coy. is he right now? Jadi kayak demi human ya. That silly old Beastkind, dia setengah binatang. Kalau ini dia elf That nih, fool si never stops Qin treating his Jiangqi. projects with far more respect than his own feathery hide. Anyway, if you see that old fool, tie him up and haul him back to the control tower. This might be the only safe place left in the base. You'll find him. Have faith in us. The anchor at the old factory is still spawning Angloid. We must first eliminate this threat. Time to initiate our mission, Entman. The stabilizing core of the anchor is its weakness. Take that out, and the entire construct will disintegrate. The core itself is fragile. Udah The banyak real yang challenge is the terluka ya Angloid cuy. swarming around it. Tuh ada The tough banyak fight pasukan is yang never- terluka. Dari base ini kayaknya tadinya base cuy, cuman diserang sama kayak semacam alien ya, pasukan alien ya. A cluster of smaller Nah Angloid. tuh kan nih. We must Tapi stop them. bukan monster cuy, dari mesin-mesin juga mereka. Tuh badannya kayak robot ya, binatang tapi kayak robot gitu. Enak banget anjir. Untuk tebas-tebasnya enak cuy. Kalau game lain yang pernah gua mainin kayak gini tuh kayak Black Beacon ya, BB, terus ada juga PGR, Vanishing Grey Raven, terus Are you all right? itu mirip cuman dengan Supervisor efek Perlica. atau grafik yang jauh lebih Thank bagus goodness sih you're game finally ini here. cuy. We assembled here after the anchor fall and managed to hold on to this place.
Okay, I guess we held on to this place until 5 minutes ago. Kita pilih yang atas lagi. I understand, but I must tend to the wounded. Wait, you're injured as well. This is where we grow buck flowers. Kamu juga Buckflower terluka, powder kata. is a common pharmaceutical ingredient and it's Buck easy to flower make. powder, jadi Take some. bubuk buck flower Akan atau useful. bunga bak ya. Bubuk bunga bak. Ini bisa buat nyembuhin orang. Kita ambilin. Kita buka backpack. Oh, bisa di crafting. Oh, bisa sintesis, coy. Bisa padu, pakar padu. Synthesizer ya. Pakar padu. Bisa bikin obat, cuy. Nggak cuman padu ini. Apakah nanti ke depannya bisa padu equipment juga? Apa cuman padu item doang ya? Gua kagak tahu nih. Di game ini belum tahu nih. This will give me a peace of mind. I'll stay here and care for the injured for now, and then join up with Director Ching when we could start moving again. I look forward to your good news. They're facing more injury. They must be neutralized. Kita bantai lagi, jepret, jepret. Your end awaits. Oke, skill. Ngedrop ya ternyata. Tuh, ini kayak ini ngedrop stable essence atau apa? Serpihan yang stabil ya, essence tuh. Nah, ini pas lagi. Oh, si anchor-nya juga. Oh, bukan. Kirain dari anchor-nya, cuy. Si anchor ini atau jangkar alien ini bisa manggil kerocok-kerocok kecil-kecilnya ya. Nah, ini nih bisa manggil summon gitu. Pasukan. This is the anchor, but its core is not here. Tapi intinya nggak ada di sini katanya, cuy. All active anchors give off that light. This anchor plunged itself deep underground. That's where its core should be. I've seen the hub base building plans. This old factory should have an underground floor that we could reach. If this basement area is stable, we should be able to reach and destroy the anchor core. Let's go, Entman. This should be the way. Ini seharusnya jalan yang benar katanya. This should be the way. Kita ikutin. Enaknya ini nggak otomatis ya gamenya, jadi nggak kita klik bar atau kolom main quest atau kolom misi utama terus karakternya jalan sendiri langsung gitu. Nggak pakai fitur otomatis kayak gitu, cuy. Tapi ini cuma dikasih pointer aja, jadi titik lokasi misi selanjutnya atau next mission gitu, dimana kita suruh jalan sendiri ke situ. Nah, kayak gini ya, tuh ya, cuma ada titik-titik doang, tapi sisanya manual. Ini loh, kok ada manusia ini sih, bandit. Kayaknya bukan bener-bener monster doang ya, tapi ada kelompok bandit yang memang mengoperasikan mesin-mesin yang berbentuk binatangnya tadi, cuy. Look there, Entman. We must act now. Kita harus cepat. Supervisor Perlica, the anchor. Take out the anchor. Nah, kita suruh hancurin the anchor-nya. Yap, hancur anchor-nya. Boh. Kayak ini ya, kayak apa?
Di Silent Hill 2 remake coy, yang bawa kampak besar atau Pyramid Head ya, Pyramid Head. Salah satu boss di in-game yang disebut Pyramid Head bawa senjatanya kayak kampak besar gitu digeret. Kampak apa pisau ya, gue lupa. Maksudnya kampak apa pedang besar gitu. Anjir, 7, 6, 4. Kalau skill aja cuma 9, 4, 11, 13, 7, 4. Basic attack sih kecil ya. Kalau kena boss ini tebal juga. Ini mirip kayak di Resident Evil juga sih cuy. Kalau di Silent Hill 2 remake kan Pyramid Head ya, boss Pyramid Head. Kalau di lirik-liriknya di sini ada burung hantu tapi gede, seukuran manusia ya. Jadi siapakah ini? Datanglah. Operator spesial. Itu kan namanya Chen. Kayak pakai marga Cina semua cuy namanya. Nicely done, Endman. Thank goodness you arrived on time, Chen. Terima kasih kamu datang di waktu yang tepat, Chen, katanya. Haha, luar biasa bukan, katanya. Apa yang kamu pikirkan tentang gerakan itu? Kita pilih yang bawah lah ya. Kamu bisa menggunakan gerakan yang jauh lebih baik gitu. I swung it a little too fast. Anyways, I'll show you an even deadlier move next time. Back to business. Endman, I'm Chen Chenyu, or Chen for short. If you've got a problem you need trimming, my blade is yours to command. Oh, Perlica also told me about you. Every time she mentions the Endman, she just goes on and on and on. Perlica, kayaknya ada hubungan sesuatu cuy antara administrator kita nih ya, MC kita, main karakter, sama supervisor Perlica yang ngikutin kita nih, ada hubungan kayaknya cuy. Nah ini cowok juga tapi burung hantu. Rasnya cuy, ras binatang ya, Biskine berarti. The prototype. Enemies. Musuh katanya. Bahkan kamu melawan mereka, sudah melawan mereka katanya. Kau adalah Endman. You're really back. I thought you'd be here 10 days later. You're not hurt, are you? What's with the mask? Karakter cowok sepanjang sejauh dari awal game sampai sekarang ya, itu baru si Andre ini, burung hantu, sama main karakter kita cuy, MC. Belum ketemu karakter cowok yang lain lagi ya. During their final moments, they lamented that they couldn't deliver this solution into your hands. Endman, this is Mr. Andre, our resident Enfield technical expert at this site. He is also the chief engineer of the automated industry complex. Dia engineering coy, pemimpin ini ya, pemimpin researchnya, penelitian tentang Enfield cuy. This isn't fair. Why? Why does suffering always happen to... No. We should set aside the details for later. Now, Mr. Andre, why did you risk your safety to rush to this place? That's because I saw the anchor crashing into the old factory. So I rushed over here. Oh, ini old factory. Look, sebenarnya pabrik lama, pabrik tua. That looks really expensive. You must have spent quite a bit of time on it. It would be unfair to say that this is my work. A friend of mine left this prototype to me. I'm very grateful that you came here and saved it. Now that the anchor has been taken out, there shouldn't be any more Angaloi around. We should quickly get our base back up and running. Leave it to us. By the way, Director Chin requests your immediate... Oh, so, what was she like when she asked about me? Was she angry? Oh.
I'm finished. Culun ya, jadi kutu buku nih si Andre nih. Yang nama Andre. Kita suruh berkumpul di itu masuk dari base dari markas ini. Segera. Direktur Qin yang tadi ya, Jiangxi ya, Qin Jiangxi itu pengen ketemu katanya. Chen will keep Mr. Andre safe. Let's go and support Director Qin. Ini juga mirip kayak apa ya, selain HSR Honkai Star Rail, tapi kalau battle-nya beda jelas ya. Kalau HSR kan turn based, gantian gitu ya antara party kita, tim kita dengan musuh gitu ya, dengan monster, gantian nyerangnya. Kalau ini kan lebih ke PGR tadi Punishing Grey Raven, terus AG, Aether Gazer, BB, Black Beacon ya, karena langsung hack and slash, tebas-tebas AE. Dan ini action role playing game cuy, genre gamenya RPG ya. Cuman ini lebih mirip dibanding dari Genshin Impact, lebih mirip lagi sama WoW coy, Wuthering Wave. What's going on, Director Qin? Apa yang terjadi, Direktur Qin? Landbreakers, and so many of them. Landbreakers, oh penghancur tanah. Isn't the worst of it. Look over there. Ini bukan yang terburuk, lihatlah sebelah sana katanya. Ini ada api tah, itu kebakaran. It's the deployment area we reserved for the automation core. From the scale of the rising smoke columns, the deployment area has completely fallen. This area was completely surrounded by Angeloi, yet these bandits still got through. How did they manage to slip in without anyone noticing? Those landbreakers we encountered. Bandit ya, jadi ada bandit, ada monster ini, monster binatang yang dari mesin coy. Security division gathered as much intel as they could. I'll sync it with you. We have yet to recover from the anchor fall. Power's still out, and we've taken heavy casualties. The Angeloi destroyed many backup cables. Our systems are failing. The attacking landbreakers have been confirmed as the Bone Crushers. Their objective remains unclear at present. But their assault was too well timed to be accidental. If the current situation persists, we will not be able to successfully deploy the automation core. We can use the resonance tower to activate Originium for power, but its energy cost is steep. It won't last long. We have another option available. If we can deploy the PAC, we can restore base operations. You mean we power the resonance tower with the PAC? Yes, we can use the AIC to set up a power transmission relay. Once the resonance tower is activated, the base will get some respite. But there are so many landbreakers along the way. If only we could weaken them. Of course we can! Landbreakers? Penghancur tanah, katanya. You got a team of pros, Director Qin. Kamu punya tim dari profesional katanya, Direktur Qin. I'm afraid my creaky bones won't let me swing a weapon. But I can still offer plenty of help with the automation core. But should we come up with a more foolproof plan? There are just so many LBs outside. Have faith in us, Director Qin. I'm not just the supervisor of Enfield Industries. I'm also the acting lead of the Enfield Crisis Team. I'm part of it too. Excited to work with you, Enmin. I'm sure there's a lot I can learn from you. PD ya, sebenarnya si Chen Qianyu. Ini kita bisa 4 dalam satu party cuy, dalam satu tim.
My blades are always Kita add ready, as to they team. never rest. Leave it to me. Ya. Dan Alrighty. ya. Now let's go and teach those pipe faces what happens when you mess with Enfield. Administrator, I'd actually prefer it if you can just stay and rest here. Fighting the Landbreakers is very different from fighting the Angoloi. The conditions of your health. Kondisi kesehatan kita katanya dia, si Perlika ini mengkhawatirkan MC kita ya, main karakter kita cuy. Karena kan udah lupa Much ingatan. appreciated, Entman. So, we have a conclusion, Director Chin. The crisis team will whittle down enemy forces, deploy the PAC at the designated site, and transmit power back to base with relay towers to restore base operations. Mr. Andre, I'll contact you once the roads are clear. Andre, Apologies for mana forcing Andre? you to Yang travel namanya into the Andre wildlands. We absen. will need your help. No problem. I feel so much better knowing I can finally help everyone properly this time. Stop puffing up your feathers, old man. Administrator, Supervisor Perlika, and Operator Chen, do be careful out there. Before I Hati-hati forget, di luar sana the katanya. TP point is not part of the base's power Sebelum aku system. lupa If katanya, there's something more that you can handle, just poin head back to base lokasi and rest. dari TP ini adalah base power. We're counting on you. Kami bergantung kepadamu. Endman, Oke, let's first activate udah the biasa. teleprotocol point. Yang nyelesain TP masalah points pasti will let the kita team juga. move around faster. Namanya And juga game. Yep. Andre just updated me about your condition. Please keep yourself safe out there. Kita manage depot. Oh, ada storage. Depot tuh storage ya. Kita bisa nyimpen item dan segala macamnya di sini. Ada minerals dan lain-lain. Tadi juga bisa resting. Jadi mulihin HP ya. HP bar atau meter darah. My blades are always Tuh masih ada ready, satu as they never slot rest. kosong Give me the bisa. front row this time. Oh, kita I wanna masukin be the ada first dapet out ya of the snow door. sign ya. I'll protect Ini dapetnya everyone. dari kapan? Agak membingungkan kan ya. Kita tahu udah punya snow sign nih. Operate what? Wind speed's okay. Visibility's good. Perfect weather for snow. Kayaknya ini karakter apa bonus ya. Loh, papan seluncur esnya bisa langsung berubah jadi Wonderful pedang performance. two-handed And it's sword also anjir. usable in extreme environments. THS. Still waiting for something? Apa ya? Yang kostum kayak gini apa ya, cuy? I'll never forget the sight of them. Operator Perlika. Still waiting for something? Operate what? Wind speed's okay. Visibility's good. Perfect weather for snowboarding. Detail karakternya tuh, desain detail karakternya tuh udah kita dapat reward, kita bisa ambilin semua. Nah, ini kayak gacha ya, kayak semacam gacha karakter. Ada bintang-bintangnya juga. Ini bintang 6 yang rare, ini bintang 6 juga sama. Kita coba ya, mungkin bakal kita coba. Yap. Oh, simulasi gacanya kayak gini ya. Simulasi gacanya kita udah lihat ya. Captain Akakuri of Operation Team Z7 Siapa ini? reporting in. The operations dossier, budget summary, Aduh, and sayang action plan are sekali ready for cuman review. bintang 4 Which would cuy. you like to read first? Nggak bintang juga sih ya, bentuknya
kayak ini shurikennya ninja. Siapa nih? Bintang berapa nih? Greetings, Wih, besar cuy. Hi, Miss Stella. Ya, bintang 4 Please don't give me juga. physically intensive Dia assignments. one-handed sword ya. Thank you. Pedang satu tangan. Antar of OPC 7. I've studied original Ini automation and cowok occasionally nih. help with modifying Tapi work cowoknya and nggak ada yang original manusia. devices. Bintang You may 4 juga approach me for antal such namanya. tasks. And Itu I have a kayak dia question kayak for you. assassin nih What is the tipenya. material of your mask? Tapi kayak Carbon fiber. dragon kain juga ya, ras naga. Catcher, Op Team Z7. Kayak manusia My naga. role is Wah, to nih keep baru cover nih and logistics support. yang agak I specialize human in dikit, defensive walaupun dia operations juga and biskan with nih, the blade. setengah And I hope binatang I'll be an buas effective ya. addition to your team. Tuh karena kupingnya kayak kuping rubah. Captain Cuy. Akikuri of Operation Team. Tapi dari tadi baru bintang 4 terus nih. Antar Aduh. of OPC 7 Aduh, reporting for dapat double. My god. Do this again. Double lagi. Oxy 7 Skirmisher. Nah, ini baru nih. Got anything to say? Ini pakai pistol ya. Pistol dual gun kayaknya cuy. Tapi bintang 4 juga. Nature elemennya. Captain Akikuri of Op. Aduh. Catello Wolfguard Lupin. Wah, ini siapa nih? Wih, ini nih baru nih karakter cowok yang normal nih. Tapi biskain juga sih. I'll be your close and Ini nih bintang 5 lumayan ya, Wolfguard. Hit. Dia Wolfguard doang, dapat bintang 5 doang. Parah. Gimana nih gacha nih, belum dapat bintang 6. Kita coba lagi. Dar. Dari satelit ya. Tuh ditembakinya dari satelit cuy. Wih. Ada satu nih yang emas ya. Ini bintang berapa nih? Bintang 6 dong satu. Nah, ini lagi. Ini bintang 5 nih. Baru nih cewek. Kayak pakaiannya sister ya, sister gereja cuy. Bintang 5 namanya Saihi. Oke. Oxy 7 Skirmisher. Ini lagi dual gun. Bintang 4 lagi. Aduh, ini sering banget dapat. Captain Akikuri of Ini aduh, bener kan? Dapat lagi. Op Team Z7. Oxy 7 Skirmisher. Look. Oh my god. Ini sistem gacanya PT-nya rada susah ya. Why do I have to Jadi nggak itu dapat cuman satu bintang 5-nya cuy. Tadi yang pertama cowok, sekarang yang cewek. Dapat bintang 6-nya nggak dapat. Gimana nih? 10 lagi ya, gua cobain lagi. Satu lagi coy. Emang pelit berarti ini developer gamenya. Bintang 5 lagi. Who it is? Oh, tapi The baru lagi nih. legendary Administrator. I picked up a couple of whispers on my way here. Aviwena. Curious to know which one's the most Aviwena. Itu apa ya dia ya? Assassin Op kayaknya. Team Z. Oxy. Ini yang bintang 4-nya sih udah spam banget ya. Mudah-mudahan bisa gabung ya. Combine yang sesama bintang 4. Jadi biar bisa naikin bintang gitu. Anjir. Bangke bener. Cuma dapat 3 bintang 5 loh. Bintang 6-nya nggak dapet. Ini sign in, dapat Ardelia, awakening sign in.
Sistem gacanya kayak gini ya cuy, ya intinya sih sama aja sih, sama Toromo Online juga sama cuy. Ya memang developer gamenya kan dapat salah satu keuntungannya tuh dari gacha-gacha karakter begini, kalau enggak ya nggak dapat untung dong. Ini tapi lumayan bagus, ini kayaknya dia mage deh, tipe jarak jauh. Kalau ini tipe physical attack, serangan jarak dekat. Tapi kayak knuckle gitu ya, kayak pakai sarung tangan atau cakaran lah, claw ya. Keren juga ini yang cowoknya. Kita ganti coba yang Snow Sign kali ya. Kita ganti. I shall pray for you, Administrator. Are we set enough now? Need me in the team? Wolfguard. Certo. Oke. Wow, those landbreakers are giving us a show of force. It's rare to see LBs this arrogant. Ya, bisa ganti-ganti karakter yang kita pakai ya di party ya. Selama itu ada di dalam satu party, kita bisa ganti-ganti cuy. Sama lah persis gameplaynya kayak Genshin Impact sama Wuthering Wave. Cuman bedanya kalau Wuthering Wave, WoW sama Genshin Impact kan WI itu kalau kita ganti karakter yang lainnya di party kita tuh nggak ikutan muncul. Kalau di Arcanine Enfield ini dia muncul semua nih empat-empatnya. Only by walking upon the land can we truly appreciate every breath and pulse of life. And this is what Enfield is fighting for. Kayak unit baru ya Enfield tuh ya, jadi bukan gimana-gimana gitu. Itu kayak dibanding Arcanine yang pertama mungkin ya, gue nggak tahu sih karena belum pernah mainin yang Arcanine pertama juga. Ya, gue kira keras, ternyata kertas. Gue kira keras cuy, ternyata kertas. Gampang banget meninggoinya. He's with the UWST. We've got to save him first. Dia bersama dengan UWST cuy. UWST tuh gue kurang tahu ya, itu kayak kita we must save their first katanya. Jadi kita harus menyelamatkan mereka dulu, kayaknya mungkin bagian dari Enfield team ya, kayak Sandra gitu. Kalau dari gerakan karakter sih sebenarnya lincah kalau karakter-karakter di tim kita ya, di party kita. Cuman musuhnya aja responnya kurang lincah kalau kata gua ya, malah lebih sakitan musuh-musuh yang ada di Wuthering Wave cuy, asli. Dar bantai, sip. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Katanya. Oh, baik-baik saja. UWST crewmate. Ini kru biasa ya. The Angaloy and LBs kept trying to get into this place while tearing apart everything we built. We could barely hold them and had no choice but to beat a fight in retreat. Anyway, appreciate the help. I gotta fix our facilities here. Once I'm done with that, I'll go bandit smashing with my hammer right here. I still have 2 buddies out there. If you see an Alafia and Fort, tell them to bring their arsenal. I'll get myself ready for a major slugfest. Kita cobain pakai si Wolfguard ya. Wolfguard ya namanya.
Ternyata pakai pistol, cuy. Dual gun dia, dual gunner, bukan physical attack jarak dekat juga. Ini mid range, jarak menengah ya. Gua kira dia pakainya cakaran atau knuckle tadi. Melihat kayak dia semacam berubah ya. Time to fight. Don't mind me. I'll keep up with you. We made another step forward, Enfielders. Violence is never our objective. Kita matiin lasernya. Udah bisa masuk, kita masuk. Oh ya, ada chest. Yap, dapat lumayan. Level 2 ya, ada level authority juga cuy, level kewenangan. Berarti ya kalau authority. Maksudnya mungkin semakin tinggi level authority kita bisa masuk ke dalam tempat-tempat yang dijaga ya sama laser atau sama apapun itu, jadi lebih mudah gitu. Kita coba ganti. I shall pray for you, Administrator. Oh, so you trust me enough to spend that much? Terus kita gantiin Perlika sama A logical choice. Oke, jadi ini udah full ya, bintang 5 tim kita, party kita. Ada mayat, ini mayat bandit ya. Di situ ada apa tuh? Bandit yang meninggoy. Ada kotak nih, bisa dihancurin. Nggak semua environment atau peralatan di sekitar bisa dihancurin ya cuy. Oh, you're Enfielders. I thought you were with them. Yes, we're Enfielders. You're wounded, and did you do all this? I probably did. I got no ideas on fighting the Buggerlords, but these raiders, all muscle but no brains. I fought worthy opponents in the underground arena, so the asphalt roundabout. Kayak ininya voice fillernya pengisi suara si UWST crew ini kayak orang Rusia ya. Russian friend. Lightbrain could hardly form a coherent sentence, but he sounds northern. I could faintly make out signs of trouble up north, but I have other business to take care of here. Aku punya urusan lain yang harus aku selesaikan. There is a refugee camp north of here trying to work for the UWST. Oh, ada camp atau tempat perlindungan buat para ini cuy, para refugee tuh apa ya? Orang yang terkena musibah lah, jadi orang-orang yang butuh tempat aman gitu. Ini kita bantai lagi. My prayers have been answered. Hey. The raiders have taken a UWST crewmate prisoner. We must defeat them. Dar. Thank you so much. Sip. I got jumped by these piped-faced rascals. Darn it. That was embarrassing. Rascals? Well, landbreakers can be rather dangerous to the ordinary folk. Ini sangat memalukan katanya ya. You look like Enfielders. I guess you took care of your anchor problem. Our base is safe for now. However, we also had to fight off an unexpected landbreaker raid. We're out here to solve the issue. Solve the issue? That means every last one of those breakers gone, right? I am totally for that. But I guess our priority is to secure the roads. Since so many of our people are injured, we should restore base operations first. Agreed. Kita harus mengembalikan markas operasi lebih dulu gitu ya. The facilities are all right. If you see my two other brothers out there, tell them to look for me.
Saudara cowoknya dia juga pro ini ya, UWST. Yang ini ada 2 cowok katanya lagi hilang, nggak ada kabar. Veritas has graced this battlefield with its touch. Enggak, sebenarnya walaupun bintang 5 juga nggak besar-besar banget ya damage-nya. Ini padahal masih musuh-musuh di tempat pertama nih, cuy. Ini ada kotak-kotak kardus gini bisa dihancurin. Kalau kardus, terus kalau ada treasure chest atau kotak harta bisa dibuka, cuy. Kita jebret. Ini terakhir kayaknya ya, cuy, untuk di part ini. Nah, kita pakai ultinya si Wolfguard. These LPs really aren't scared of anything, huh? Are you alright? Oke, kayaknya segitu dulu aja gameplay dari gua ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video game review gua tentang Arcanine Enfield ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe kalian itu nggak perlu bayar, nggak perlu ngeluarin duit kalian pribadi, nggak usah berlangganan, dan kalian juga nggak perlu ngeluarin minjem duit buat subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, coy, gratis, nggak pakai duit kalian. Gue juga nggak ngemis, karena subscribe itu pakai duitnya duit dari platform, cuy, dari YouTube-nya atau dari aplikasi-aplikasi lain ya, kayak Twitch, kayak apa, TikTok gitu, Instagram. Itu juga ngebuat gue semakin semangat untuk terus bikin konten, cuy, tentang review game-game. Banyak lah ya game-game ya, dan dari review-review yang lain juga gitu. Jadi nggak cuma game ini aja, tapi game-game lain juga. Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat walafiat dan bahagia selalu, coy. Gua undur diri ya, Valhead Gaming undur diri, coy. Dan see ya, sampai next part.